ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இளம் கேமிங் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எதுக்காக பெல் பட்டன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு நீங்களும் நல்லா லைவாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைவ் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் கமெண்ட்டுகளை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். அதாவது லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை நான் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து ஏன் லேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் லேட் எதுக்குன்னா லைக் நடுவில் கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தான் ஒரு 15 மினிட்ஸ் லேட் ஆகிடுச்சு. அதோட கேம் சர்வ் ஃபைல்ஸ் வேறு க்ராஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ முதல்ல இருந்து எல்லா மிஷினும் முன்னாடி இருக்குது. அதாவது நம்ம நேற்று லைவில் பண்ண மிஷின் எல்லாமே முன்னாடி இருந்து பண்ணதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜனோட பகுதி 2 மெயின் கேம்பெயின் பகுதி 2 தான் பண்ண போகிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 0 டே அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் வந்து லண்டனில் 3 இடத்துல வந்து குண்டு வச்சுட்டு அந்த பழியை வந்து டெக்ஸெக்குங்கிற நல்ல ஹேக்கர் குரூப் மேலே போட்டு விட்டுருவாங்க. 0 டவுன் அப்படிங்கிற அந்த ஹேக்கர் குரூப். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லண்டன் மக்கள் எல்லாருமே வந்து லைக் எல்லோரும் நல்ல ஒரு சில பேர் வந்து டெக்ஸெக்கு எதிரானவங்களாக ஆகிடுவாங்க. ஸோ அது நம்ம அந்த 0 டே அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு பின்னால் யாரெல்லாம் இருக்கா, அந்த பாம்பிங்ஸுக்கு பின்னால் யார் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி டெக்ஸெக்கை வந்து மறுபடியும் லண்டனில் மக்களை நம்ப வைக்கணும். டெக்ஸெக் நல்லவங்க தான் அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி. ஸோ ஓகே, தம்ப்நெயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெலன் அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டர் தான் நான் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதனால தான் ஸ்டார்டிங்கில் இவங்களை வச்சே தொடங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வேறு உடம்பு முடியல போல். ஓகே, இவங்களை வச்சு ஒரு மிஷின் மட்டும் ஸ்டார்டிங் மிஷின் மட்டும் இவங்களை வச்சு பண்ணிடலாம். ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டதுனால சீக்கிரமாகவே லைவ் ஆரம்பிக்கிறது நல்லது, ரொம்ப பேசாமல். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நேற்று வந்து இருந்த லேகுக்கு இப்போது எவ்வளோ பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரத்தில் வந்து அந்த இடம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா லைக் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இருந்தேன். நடுவில் இந்த இன்டர்நெட் வந்து க்ராஷ் ஆகிடுச்சு. இன்டர்நெட் ஃபால்ட் இருந்து நடுவில் அப்புறம் கேமும் கொஞ்சம் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. இல்லைனா கரெக்டாக டைமுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். நான் ஆக்சுவலாக 12 மணிக்கே வந்துட்டேன். பட் The GPS history of the spider bomb you recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. What a chill. It's a good place to give yourself pneumonia. Or to discreetly dump a body into the Thames. அடி பாவி கிளவி, நிறைய சாகசமெல்லாம் பண்ணுறேன். ஓகே, டிஸ்ட்ராயிங் த க்ளோஸ்ட் சர்க்கிட். ஓகே, காட்ஸ் அலர்ட் பண்ணிடுமா, பரவாயில்ல. நம்ம வந்து இதுதானே, இதுவா எக்ஸ்ப்ளோர். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு டெக் பாயிண்ட் இருக்குது, அதை எடுத்துடலாம். நமக்கு டெக் அப்கிரேட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். என்னது ஃபிசிக்கல் இதுதானே? ஓகே இந்த பக்கம். ஓகே.
GR&D Grand Star. Suspect must have made off. Good Lord. The police have a whole office down here in their little troll cave. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. Do you have any idea who put them onto the trail of the tone attack? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. அப்படியா? ஓகே, இங்கே ஏதோ இருக்குது. ஆடியோ லாக்கா? This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு போலீஸ் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு ஏதோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கா, ஆராய்ச்சி. Inspector Caitlin Lau, video log. இவ தான் கேட்டீங்களாவா? ஓகே 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 ஓகே. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry, but I have to see what she's hiding. So, Okay. our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. First Albion, and now these Kelly thugs. Does anyone want to give it a bloody rest? It seems like Zero Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. Now people are being snatched off the streets? Putting a stop to this is why I joined DedSec. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. சரி, இந்த மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து என்னென்னா, ஓகே இப்போ என்ன விஷயம்னா, இந்த யாரோ கிளான் கெலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த வசதி இல்லாத மக்களையும் அப்புறம் அந்த அகதிகளாக வர மக்களையும் கூப்பிட்டு போய் என்னமோ பண்ணுறாங்க போல். அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரில. பட்டு கெய்ட்லின் லான்னு இப்போ பேசினாங்களே இன்ஸ்பெக்டர், அவங்க வந்து Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them. ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு மேப்பை மட்டும் மார்க் பண்ணி விட்டுருவோம். Send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. Check the surroundings. This is kind of personal team. Finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. ஓகே, இந்த கிளான் கெலி அப்படிங்கிற, அதாவது கெல்லியோட அந்த குரூப் வந்து, Well, the good news is he's in country. No one's taking deportees from the UK.
bad news is he's probably in limbo at the EPC. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. ஓகே, அந்த கிளான் கில்லிங்கிறவங்க வந்து இந்த ரிஃப்யூஜிஸ் அகதிகள்லாம் வச்சு என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது அந்த காணி கிடையாது, கேட்லின் லா வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு. ஸோ நம்மளும் இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். அதோட இன்னும் ஏஞ்சல் லூப்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்மளுடைய ஃபார்மர் DedSec மெம்பர். ஸோ அவரும் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்காரு. ஸோ மேபி அவரும் வந்து இந்த கேட்லின், அதாவது இந்த கிளான் கில்லி குரூப் கிட்ட மாட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ போய் செக் பண்ணி ஆகணும். So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases center around the EPC. The inspector was definitely onto something. We better find our contact. I shudder to imagine what Albion will do to Angel if they find out he's DedSec. ஓகே, இவன் அந்த பக்கம் போனான்னா இதை நம்ம டிசேபிள் பண்ணி விட்டுடலாம். போடா. சாவு. ஓ, இவ கரண்ட் ஷாக்கா? ஓகே 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 ஓகே. ஆனால் இந்த இடத்த ஆல்பியன் ஆளுங்க தான் வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க. பட்டு இருந்தாலும் இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா இல்லை போல். ஓகே ஓகே ஓகே, யார் வேணால் போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. மீட் த கான்டாக்ட் அட் EPC. ஓகே, EPCயில் வந்து யாரோ ஒருத்தரை மீட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. Nothing official, right? Trying to keep the old footprint off the books. No worries, I'll spool. Well, come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. Okay. The European Processing Centre. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? ஸோ இவனும் அந்த ஆல்பியன் ஆளு தான் போல் நமக்கு உதவி பண்ணிகிட்ருக்கான். What on earth is going on? This place is worse than our prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep our eye on things. Maybe help out once in a while. Like now. This is an absolute disgrace. Our solution to immigrants is to pack them into this disgusting hovel. How do they even keep track of who's in here? Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Of fucking course. Mary Kelly and her merry band of thugs could never resist profiting off misery. True. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone who comes in. And be careful. Pushing the location of the EPC database on your optic. EPC database இருக்கிற இடத்த
போய் செக் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஏஞ்சல் லூப்பஸ் அவன் இங்கே வந்தானா அப்படின்னு நமக்கு இன்னும் தெரியாது. நமக்கு மேபி இங்கே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் தான் போகிறாங்க. There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. ஒருத்தர் இருக்கான் போல. போட அந்த பக்கம். ஐயோ, இந்த நேரம் பார்த்து இவன் வேறு இந்த சைடு வரானே. போடாங்கால டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அந்த பக்கம் திரும்பி பாடுறா. ஓ, இங்கே இது இருக்குல்ல. ஓகே, இதை வச்சு யாரா நீ? வாடா. ஒரு வயசான பாட்டின்னு கூட பார்க்காம அடே டாட்ச் பண்ண முடியல. டாட்ச் பண்ண முடியல இவ்வளோ இந்த கேரக்டர் வச்சு. எல்லாரையும் முதல்ல முடிச்சு விட்டு போயிடலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தான் அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணு கரெக்டாக, டாட்ச் மட்டும் பண்ணிடாத. இவன் ஓடி போகிறதே கவுச் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லை கவுச் வேறு. மேலே மேலே போனோம்னா எங்கே இருக்குது? இதுக்கு மேலே. ஓகே ஓகே ஓகே. லாக் தேவை. இங்கே தான் இருக்கா ஆள். கார்டு இங்கே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ போகிறதுக்குள்ளே அவன் பல மைல் தூரம் போயிடுவான். ஓகே, சாவி. கீ வச்சிருக்கிறவன் இங்கே தான் இருக்கான்.
சரி, கீ தேவையில்லை போலையே. கீ கண்டிப்பாக தேவை. தம்ப்நெயிலில் போட்டுட்டோமே அப்படின்னு தம்ப்நெயிலில் போட்ட பாவத்துக்காக எவ்வளோ நான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆள் இருக்கான் போல் இல்லையா? ஓகே 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 ஓகே, எதுக்கும் இதையும் பண்ணி விட்டுருவோம். அந்த சைட் இருக்கிற அந்த கதவு அன்லாக் பண்ணுறது. Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DedSec. அவன் இங்கே தான் Think இருந்திருக்கான் you were போல. picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Of winding up floating in the Thames? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic, then. Shit. They knew he was DedSec the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favour of, oh, look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Enough of that, young man. சரி, அப்படின்னா லூப்பஸ் இங்கே தான் இருந்திருக்கா. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Well done, love. All citizens are required to give Albion personnel their complete cooperation. போக முடியல. இங்கே இது இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஓ, Oh, that's quite useful. ஓகே ஓகே. கேமரா பாருங்களா.
ஓகே. சரி. ஏஆர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது ஏஆர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா இங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். Procedures, Mr. Lopez. We'll have you out of here in a minute or two. Fuck! What was that? They injected him with something. We need a closer look. ஆமாம், ஏதோ ஒன்று. Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Clank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. Microchips, coated with biocompatible glass to prevent rejection. And they put that inside him? What is it, a tracker? A diagnostics monitor? No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Let's go. I'm praying he got away. Fucker! Get him before he triggers! Fuck! He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. ஓகே, ஏஞ்சல் வந்து தப்பிச்சு இந்த வழியாக தான் போயிட்டுருக்கான். Go! Go, young man! அப்புறம் என்னாச்சு? Get fucked up! We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Demand's high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. ஓ, இவன் வந்து லைக் அந்த இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாயா? Oh, I didn't expect that. That microchip wasn't just some tracking device. It looked like they activated it. Whatever it does, whatever Clan Kelly is doing, it can't be good. Regardless, Angel may still be alive. We need to find him, see what they did to him, and what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, Zero Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right round the corner. முடிக்குதா? ஓகே, அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். Search for the angel at Southwark incinerator. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டிவை ஸ்வாப் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கா?
கிழவிக்கு ஏற்ற கார். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. நம்ம ஆல்மோஸ்ட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். God, this is where Clan Kelly dragged Angel. The sight of this doesn't fill me with hope. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. You want a slap, huh? ஆடா ஒரு வயசானவனு கூட ஐயோ டாச் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். அதான் இந்த கேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலாக டாச் பண்ண மாட்டேங்குது. அதுதான் பெரிய பிரச்சனை இந்த இடத்துல. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் வச்சே போயிடலாம். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கேரக்டர். Are you ready for a new operation? I'm eager as always. அவ்வளோதான். இதுக்கு எவன்டாங்க இவனுக்கு சந்தேகம் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ Let's hurry and access that network, shall we? கேனா கிளான் கலின்னு நினைக்கிறேன். இங்கேயோ ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது அந்த மேலிடம். சார் நீங்கள் இங்கே இருந்தால் எங்களுக்கு எனக்கு ஆபத்து. Just stay put. Don't go anywhere. ஆஹா, Dom, who did this to you?
I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. That's our play then. பேஸ்மெண்ட்டு ஓகே பேஸ்மெண்ட்டை போய் ஏதோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death. Or both, I suppose. Fantastic. என்னவோ இருக்கே. ஓ இது ஏதோ ஒரு கதவு மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு அந்த இது மாதிரி. ஐயோ ஆடா பாருங்களா டேய், ஆளுங்களை கொண்டு வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, இவனுக்கு வந்து இந்த ஆர்கன் திருடுறவங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கன் டிராஃபிக்கிங் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ அடப்பாவி, இந்த போலீஸ் இங்கே தான் மாட்டீங்களா? கேட்டீங்களா? எங்கப்பா பயங்கரமான ஆளாக இருப்பா போல. போலீஸ்லாம் சும்மாவா என்ன? சரி எது நம்ம இருக்கிறதும் தெரிஞ்சிருச்சா? ஆடாப்பாவி, ரொம்ப உஷாரான ஆளாக இருப்பா போல. Thanks for the distraction. Gave me the second I needed to take care of this filth. You okay? That guy looked ready to seriously fuck your day up. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. Wait, you're Caitlin Lau. Caitlin Lau, the police inspector. We saw your videos. You must be raving mad to go after Mary Kelly on your own. Wasn't always on my own. Who the hell are... You're DedSec, aren't you? You tracked me to the slaughterhouse. Not exactly. We're tracking a friend who vanished from the EPC. The trail led here. It's horrible thinking that all those missing people ended up like this. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them. சரி அந்த human organs வந்து black market ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கா போல. You need some rest. Someone on the team will come and get you, bring you somewhere safe. I'll find Angel and your files, but I need to know what's on them. Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. Well, shit. We should be working together anyway. After this, DedSec will need to dig a little deeper into Mary Kelly. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. I'll wait for your guy in here. There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. Only none of them were willing donors, were they? Mary Kelly has a lot to answer for. Search for the angel Lucas. இதில் நான் ஏஞ்சல் எங்கடா போய் கண்டுபிடிக்கிறது? Oh, fuck. Their faces are just mutilated. Bagley, could you run some kind of facial reconstruction? This is not good. Take a picture and I can run key details past various databases. Naina, okay.
அந்த டெக்ஸிக்கோட டேட்டா பேஸில் தேடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோ மேட்ச். Negative. Jesus Christ, how many people has Mary Kelly hurt, dehumanized, butchered? We need to put an end to this. All of it. தெரியும்டி. இதுவும் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இதுதான், இதேதான். Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. Shit. Angel. He knew the risks. I did too, but never thought DedSec would get caught up in this. Mary Kelly is preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DedSec priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly. See if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in Zero Day? இப்போ அந்த கேட்டிலாவோட ஃபைல்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் அதுதான் நான் பண்ணுறேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஹோல்டு பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே ஓகே. Well done, you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into minced meat. Chop chop. No kidding. ஆனால் அந்த ஹெலன் பாட்டியை தான் இங்கே கொண்டுட்டாங்க. அதான் கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது. பட் இன்ஜர்டுன்னு தான் போட்டிருக்கு. பட் என்ன மாதிரின்னு தெரில. DedSec, Caitlin Lau here. I wanted to thank you. I'd be nothing but an anatomy lesson by now, or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. Strange for a resistance group to partner with law enforcement, but we have a better chance of taking out Mary Kelly together. Exactly. You have an organization, I have information, and some backing from powerful people. Pool our resources, and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal. Bagley, rally everyone to the safe house. We need to go over these files and establish a plan. I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing. பிளட்டி மேரி கலி. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி ஒரே நிமிஷம். டெக்கு தானே, டெக் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். கிளாக்கு அப்புறம் அட்டாக் எனிமி ஆப்ஸ்டிக் ஷோர்ட் டைம். இது ஓகே, இது மேக்சின் கெப்பாசிட்டி. இது லேயர். ஓகே, இது ட்ரோன் ஹேக். இது கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. அடுத்து ஸ்மால் ட்ரோன் டட் ஃபுல் சைட். ஓகே, இதுவும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரி, இங்கேயா? ஓகே ஓகே ஓகே, இல்லை பக்கத்தில் தான். பட் அட்டெண்ட் டீம். ஓகே, டீம் ப்ரீஃபிங்னா நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே பண்ணிடலாம். I've heard from Inspector Lau. We're ready for the briefing.
அந்த ஹெலன் பாட்டி இருப்பாங்களா என்ன ப்ரீஃபிங்கில்? இல்லை. ஓகே, பரவாயில்ல. Mary Kelly heads up the most powerful crime family in London, Clan Kelly, which should at least be easy to remember. Under her old man, they were a bit player. Then he died, and her rivals started disappearing. Her enemies, her friends, her family. They call her Bloody Mary for a reason. Early on, Mary abandoned cash in favor of cryptocurrency and brought the Kellys' criminal business online. It makes weapons smuggling, drug running, money laundering all a lot easier without a cash trail. The woman single-handedly modernized organized crime in London. She considers herself to be untouchable. Case in point, from my files you retrieved. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. ஓகே, இவன் வந்து ஆல்ரெடி இவ்வளோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதோட வீடியோ ஃபுட்டேஜ் தான் இது. It's difficult to find good help these days, isn't it, love? Most people, they ain't driven, not like you. Because they feel worthless, don't they? The way that the world is, how it uses people, it's horrible. It's nice that you have a purpose. Oh, that'll be me, love. We aren't finished here. This was a courtesy. Oh, give my regards to their families. It's horrible losing someone you love. Nice meeting you. எல்லாத்தையும் இவளே பண்ணிட்டு பெரிய ரவுடி பொம்பளையாக இருப்பா போல. As you can see, she'll never respond to interrogation. But there is one place she feels comfortable talking. The Sandstone residence. Inspector Lau thinks a police bug in the Kellys' headquarters may have the evidence she needs to finally convict Bloody Mary. Sandstone is their center of operations. I know the data on that bug will take her down. Get it for me, and I swear I'll put her away forever. Pushing the coordinates to your optics. Sabine here, Inspector Lau. I'm curious how you think you can bring Mary Kelly to justice now, with no backing. Even before Albion took over policing, you couldn't lock her up. And she goes on treating humans like cattle. I had to work within the system. Yes, it was corrupt. I knew it. I just didn't know how bad it was. I thought a strong enough case couldn't be buried. Well, you were wrong. After all, power tends to corrupt. Why do you think it'll be different this time? Because I'm taking it to a Investigate the sandstone resistance. They won't be available for some time. If you're feeling clever, you might consider recruiting a paramedic to the team. It's a brilliant way to shorten that hospital stay and get your teammate back online. ஓகே, என்னென்னா நம்ம யாராச்சும் இந்த பார்மெட்டிஸ்ட், அதாவது டாக்டர் மாதிரி யாராச்சும் நம்ம டீமில் ரெக்ரூட் பண்ணோன்னா, லைக் இன்ஜர்டான பீப்புளை சீக்கிரமாகவே இது பண்ணிடலாமா. ஓகே, நம்ம இப்போது மேப் போயிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மார்க் பண்ணிடலாம். Auto drive now enabled. Auto drive now disabled. ஆட்டோ டிரைவ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஆக்சுவலாக.
There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. இப்போதைக்கு இந்த ரிக்ரூட்லாம் தேவையில்லை. நான் வந்து லைக் நான் வந்து ஆஃப்லைனில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பேரை. Into the sandstorm with the drone. Okay. இங்கே ஒன்று இருக்குது ட்ரோன். Security here is state of the art, quite impenetrable. Unless, of course, you flew a drone through the window one of Mary's mouth breathers left open. Okay, இங்கே இருக்கு. The recording device is in her security room. Getting there should be a simple matter of navigating the vents. What the fuck? She's using these people as house servants, against their will. Horrible in itself, but a million times worse knowing they end up as unwilling organ donors. எங்கே போகணும் இப்போது? இன்னும் கீழேயா? ஓகே இந்த இருக்கு. ஓகே You have a real fucking attitude problem. Do you know that? Please, I need help. Fucking idiot. Do you piss everyone off the way you're pissing me off, wanker? Stupid git. மேலையா? மேலே ஐயோ வழி இருக்கா? இதுக்கு மேலே வழி இருக்கா? ட்ரோன் வேறு அடிபட்டா உடையுது. ஓகே இங்கே இருக்கு வழி. That's it. Let's see what kind of recording we've got on her. Just look at this place. This is what comes of old crooked money. The Kelly family has been profiting from people's misery for a long time. She's got this shit all over the manor. So you've been in there before? Is that how you ended up in the basement of the Southwark incinerator? We needed something incriminating, so we decided someone had to get in here and plant a bug. I wasn't going to assign someone else to do that. You saw how Mary uses the people she grabs out of the EPC, and the staff's uniform's not hard to mimic, so I went in. What I didn't know was that she had intel on our investigation, my team. I thought going off-book would stop the leaks, but she still knew we were coming. She tortured me for the names of my team, tried to break me, but cops don't give up cops. Turned out she already knew the whole unit and put hits out on them. The woman is a mind fucker. Jesus, well, at least you weren't microchipped.
You don't seem like the type to comply with the Kellys. That's how I ended up on that butcher's table. So many reasons to want to rid the world of her, but it wouldn't be enough to just put one in her brain. My mates died trying to bring her to justice. I have to honor that. Okay. இவ்வளோ கஷ்டமாக கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. பார்த்து கொஞ்சம் புதுசாக கொடுக்குறாண்டா, இவ்வளோ கஷ்டமாக கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. இது இந்த இடம். ஓகே ஓகே. இந்த நாளையும் ஓகே. ஏதாச்சும் இருக்கு. இந்த ஒன்று மட்டும் இருக்கே. ஓகே, இதோட இது எங்கே இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துடலாம். இதுக்கு வர்ற கனெக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஓகே. இங்கே ஒன்று அன்லாக்கு. ஓகே, இப்போ இதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் சரி நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க.
வழியாக முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஆளுங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க. Everything I've done for you. You made me a slave. All of us. Please, let me go. Take this thing out. To your old life. Back to nothing. Back to you 2.5 screaming blighters in your dead-end job and sucking off the dole. You don't want that, love. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? And this kitchen knife, that won't do it, love. Cutting yourself affects my bottom line. Look, I can't live like this anymore. No. You're all right there. It's all right, sweetheart, because I have another use for you. Attention, are we? Good. Be sure and spread the word. You know where this one goes. Get these two and all the others over to their venue and ready for the sale. Right away, ma'am. Also, the foreign investors have already landed and the drones are programmed, ready to deliver the invitations and the coordinates to all the guests. It's that initiative I'm smelling, Peter. Initiative can be a dangerous thing. Can be misinterpreted. Fuck's sake. This is insane. How did Mary get her hands on this kind of tech? It takes a sick mind to come up with killer microchips. Perhaps a disease mind, but definitely an ingenious one. Perfect psych profile for a group like Zero Day, wouldn't you say? Her affiliations aren't my priority, Bagley. She's keeping these people enslaved. And it sounds as if she's selling them. This is huge. That's a very handy microchip. Stay in line or else. Zap your organ meat on the black market. DedSec, we'll have to crash that slave auction. Get all the information we can out of there. The location will be on the invitations. She hasn't sent out the invitation yet, but when she does... Bagley, monitor the drone networks. Give us a heads up when Mary sends out her fleet. Until then, I reckon we're in a holding pattern. I'll get in touch if I hear about anything else that might interest you. Cheers, DedSec. சரி, என்னென்னா இந்த கிளான் களி வந்து கில்லிங் சிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்செர்ட் பண்ணுறா. லைக் இப்போ யாராச்சும் அவளுக்கு ஒத்துழைக்கலைன்னா, அதாவது அவளோட ஆர்கன் செல்லிங்குக்கு ஒத்துழைக்கலைன்னா அந்த இப்போ கொன்னால ஒருத்திய லைக் அந்த மாதிரி வச்சு கொன்னுடுறான். Since we're waiting for our cordial invitation to Mary Kelly's tasteless theme party, we can finally get back to what really matters, solving the mystery of Zero Day. Who are they, and why did they frame DedSec for the bombings? What have we got, Bagley? Glad you asked. Today, the great AI detective has two leads for his dog's body politic. Obviously, Albion needs looking into, but I also have a more unusual thread for you to pull on. There's a new hacktivist group on the dark web scene called the 404. But instead of being in it for the lulz, this lot seems to be in it for the brutal reshaping of society by any means necessary. Sound like anyone you know? Sounds like we have some options. I've marked both on your optic. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. தேவையில்லடா, அதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை. அடுத்த மிஷன் என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. மிஷன்ஸ் கேப்பின் ஆமர். ஓகே, இதானே 4 இல்லையா? இல்லை இல்லை இல்லை, 4-on-4 தானே. Albion chapter. Okay, cabin armor da. Okay. இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. I hate putting Mary Kelly on the back burner while she continues to destroy lives with those microchips, but for now, we've no choice.
then perhaps it's time to have a closer look at the elephant in the room. Nigel Cass, billionaire warmonger and current CEO of our local horde of thugs, Albion PMC. Cass certainly profited most from the bombings. We can inspire London to resist from now till forever, but it still won't break Albion's grip on the city. Not with Cass at the top. Jesus. You want to confront the head of a private military company that's paid off by the government? What are you going to do? Just knock on his front door? Bagley's come across a possible gap in Cass's armor. An ex-insider, ex-friend with an axe to grind. He'd be an asset if we could find and convince him to work with us. Come to the safe house. We'll talk it through. ஓகே நம்ம இங்கே போயிடலாம். நான் லைக் ஸ்டோரியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டோன்னா லைக் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ணாமல். Found street view images of a CTOS hub that's been covered in 404 graffiti. They're marking their territory like an overexcited chihuahua. Dropping the location of the hub on your map. Right, let's talk about Albion PMC, the only British organisation to successfully oppress more of the developing world than the British government. Led by Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic visionary, and Amnesty International calls a war criminal. Albion was given the key to the city to re-establish order following the bombings. Well, that's suspiciously convenient. It is. So that's two reasons why we need to find an angle on Cass. We've found one. His name, Hamish Balaji. Born in London, Balaji was a recipient of the Cass Foundation Technical Scholarship at 14, which included a mentorship with Cass himself. At 16, Balaji designed Cass's first drone fleet. Fun fact, Cass delayed the launch by a week so it would land on Balaji's birthday. Cass sounds like Balaji's second dad. Why would he help us? They had a falling out after an incident in the Niger Delta 3 years ago. A buried human rights investigation accuses Cass of ordering a drone fleet to wipe out a village protesting the construction of a pipeline, but the drones malfunctioned before they could. Balaji is named as the likely saboteur. He's been on the run ever since, but now tracking data shows he's reappeared in London. Shit, he's looking for redemption like with the protesters. This guy designed Cass's drone fleet. I think he's trying to disarm Albion. He covers his tracks well, but that's a good guess. Unfortunately, according to this Albion intelligence report intercepted by our friend Caitlin Lau, Cass knows Balaji's in London as well. So, that's the op. Make contact with Balaji before Albion finds him. Then convince him we have a mutual enemy in Cass. So this guy's our best chance to stop Albion and clear our names. And the largest private army on Earth wants him dead. No pressure. It took some doing, but I've narrowed down the area where we're most likely to find Hamish Balaji. I've pushed the coordinates to your optic. ஓகே, நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிவாக மாற்றிக்கலாம். ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒவ்வொருத்தரை வச்சு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வச்சு பண்ணிக்கிறேன். You joining us is totally awesome. Welcome to DedSec. Bang in. Hype to expose the bastards in charge, yeah? Brilliant.
சரி, இந்த நக்கமரா மண்டேனை வச்சு ஒரு 2 மிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். மிஷன்லாம் ரொம்ப தூரம் வச்சுருக்கானுங்க. இதில் இஷ்டத்துக்கு தூரமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேறு அவ்வளோ இதாக கொடுக்கல. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இடங்கள் வச்சுருக்காங்க. அங்கே மட்டும்தான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஆர்எல்ஸ் ஒரு இடம் வச்சுருக்கானுங்க, அங்கே போயிட்டு தான் நம்ம எங்கே வேணாலும் போகலாம். அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. மற்ற கேம்ஸ் மாதிரி லைக் எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்கல. பட் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இன்னும் ஆவி ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டுறது இவனுங்களுக்கு பிடிக்கலையா? ஆனால் ஹமிஷ் தானே நமக்கு அந்த ரெஃப்யூஜி கேம்பில் வச்சு ஹெல்ப் பண்ணது. அவங்கக்கிட்ட போய் மறுபடியும் பேச சொல்கிறாங்க. Balaji has been snooping into Albion's affairs. Quietly, of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area. Can't wait to hear what this bloke knows. Not so fast. Hamish isn't in, according to his home security. And before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. Great. We're dealing with a paranoiac. To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Acknowledged. பாவி தண்ணிக்குள்ளே குதிச்ச. I believe the main interface is on the rooftop. Spied some windows up there. Might be a way in. Sure, if you can get there. 3 options here. 1, use the window washing platform. 2, find a cargo drone. 3, give up, go home, and resolve to be a better person. I got this. Cargo drone. CTS drone. இது சரி போட்டு வராதே. சரி, அவன் மட்டும் இருந்திருந்தான்னா இப்போது நம்ம அந்த இவனை வச்சு வந்துருக்கலாம். cargo drone. என்னடி பண்ணிட்டு இருக்க? இதுல இருந்து உட்காந்து ஓகே, மேலே போகணுமா? எப்படி போகிறது?
இருங்க, கார்கோ ட்ரோன் ஏதாச்சும் கிடைக்குது மாட்டுதான்னு பார்க்கலாம். இல்லைண்ணா லைக் ஓகே எனக்கு எங்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது. என்னென்னா சிடிஎஸ் ட்ரோனை வச்சு நம்ம போயிடலாம். போயிட்டு உள்ளே போக முடியும்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஹார்ட் வேறு பண்ண முடியாது. நடக்கம்பராமண்டி என்ன இதுக்கு இப்போ எடுத்தேன்னே தெரியலையே. கார்கோ ட்ரோன் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஆப்ரேட்டிவாக மாற்றிக்கலாம். I'm ready to go when you are. Right. சரி, How efficient. சாரி. ஏதோ வீடியோ ஃபுட்டேஜ்னு நினைக்கிறேன் வரப்போகுதுன்னு. Look at this. The place is packed to the gills with traps. You could force the traps to unlock by rewiring the power. Copy that. Welcome to Clare and present danger, and welcome to fascist London. Don't let that boot on the back of your neck disturb you. In time, you'll barely feel it. We have to wake up people. If there was a playbook for setting up a totalitarian police state, Albion would be most of the way through it and working on the epilogue. They certainly took advantage of the fallout from the bombings, didn't they? Preyed on the fears of the city government too. They were only too happy to hand Nigel Cass the keys to the city. Wash the hands to the whole mess. The collar will only get tighter now, friends, unless we do something. We can't wait for someone else to fight back. We are the change. இத்தனை இருக்கா?
எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தானே வருது. ஓகே, குழப்பி விட்டுறாங்க. நம்ம இதை மட்டும்தான் ஓகே. குழப்பி விட்டுருக்காங்க. இங்கிருந்து
ஓகே இந்த சைடு வந்து முடிஞ்சுதுடா. The traps are disarmed. Now, if you go through the front door of the flat, it's much less likely you'll be killed. எவ்வளவு கஷ்டம். ஓ அசாசன்ஸ் கிரீட். அந்த ஒரு அசாசன்ஸ் கிரீடு பார்க்குற ஸ்டைலையும் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. யுபிசாஃப்ட் தான் எல்லாம் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம் நண்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓ இங்கேயும் பாம்பு வச்சுருக்கானுங்க. உள்ளே யாராச்சும் வந்தா வெடிக்கிற மாதிரி. Now, no need for that. Who the fuck are you? And what are you doing in my flat? You with Albion? Wrong. Think more insurgent. What, DedSec? Yeah, right, and I'm Che Guevara. You done? Listen to me! Albion knows you're in London. You need to get out of here, now! Fuck me. You're telling the truth, aren't you? Fucking hell, thought I was careful. Fucking idiot, Amish! Look, Cass is worse than you know. Worse than we know. We know! We know! Why else do you think I'd fucking be here? Maybe, because Nigel Cass is paying you. That's how fucking mercs work. We're not with Cass! He fucking tried to kill us, mate! We need to stop him and we need your help to do it! Mate, you don't know shit! You have no idea what Cass is and what... Move! Fuck! Aha. An Albion squad's closing in on you. I guess you weren't lying about that part. Fuck, think. Shit, fine. Move the table. I'll buy you some time. Just go. Now! ஆஹா அவன் நினச்சிட்டாங்க நம்மள. அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா? இருந்த ஒரே ஒரு இல்லை. Just stand there. Albion won't be fussy about who they shoot. Fucking hell. தப்பிச்சிரு. ஆஹா 2 ட்ரியாங்கிளுக்கு இப்படியா? ஆஹா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கானுங்க போல. அப்படியே போயிடு. ஆஹா அதுக்குள்ளே இவன்டா பார்த்தது. already. Hava, topicito. Units fall back. Over. I think all that excitement convinced our new friend Hamish that we need to work together to tackle Cass. He's willing to cooperate. Gap in the armor. Oh, mission complete. Okay. Inside Albion.
lie, Chief. That was a pretty slick escape. I believe you. Scout the Tower of London. Nigel is planning something, and I don't think I could stop him. I'm on my own. If DedSec's everything I've heard, you'll help me. We can help each other. There's a chance Cass had something to do with the bombings. What could he be planning that's worse than that? No, that's not like him. Well, not exactly. See, Nigel's got to see himself as the hero. He's an arrogant twat, but he's not a cynic. Every place we go into, we would have some mad plan to fix all his problems. With robot police or automated crop fertilizer or some shit. Society was a technical problem. And people are just bugs in the software, you know? You work around them or you squash them. Sorry, Chief. I gotta switch proxy servers so they don't trace me. I'll hit you right back on voice. Listen, I've got an inside man, right? A contact in Albion. Says Nigel's got this big meeting happening at White Tower. He'll be talking about a major project he's got planned for London. Working on an upgrade of his private police state? Brilliant. Does this prick ever take a day off? Whatever he's up to, we need eyes on that meeting. I've always wanted to be in on a caper. Okay, first things first. We'll need eyes on the impregnable target, so off you go. I'll crack on with assembling the right personnel to round out this ragtag bunch of misfits. Ah, shit. Albion cybersecurity sniffing my proxy IP. Must have traced the detonator signal. I've got to deal with this. பக்கத்தில் தான் இருக்குது இடம். Tower of London. Security will be tight. How do we do this? I like to help, fam, but Nigel's caught a whiff now. With all the CTOS cameras, it'd take him less than 5 to ID me. I ain't risking my pretty face. We need an Albion insider for our caper, one who's willing to turn coat. I've reached out to a contact who works in a nearby pub. Where better to find a bleakly disillusioned anti-hero numbing their conscience with drink, but secretly desperate for redemption. I've let our contact know what we're in the market for, and she's nearby. ரொம்ப தூரம் இருப்பான் போலே. பக்கத்தில் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்னா ஓகே ஓகே ஓகே. All right, mate. You lot certainly know how to pick your targets. You do know that Albion have set up their headquarters in there, right? Yeah, we know. But Cass is launching some new project and I can guarantee it won't be good. We need to do something, you know. Fucking Nigel Cass. You're right. Nothing good can come of this. Luckily, I hear loads of sob stories working in our pub. And near this place, quite a few from Albion are dissatisfied with the status quo. You turn on the charm, and I'm sure you can get one to join the good guys. Even got a candidate in mind. Interesting. Can you send me their personal info? I'll have Bagley push it along. Good luck, love. We're aware of an Albion employee who might be approachable. Recruiting an Albion employee. Easier said than done. They're jackbooted thugs who regularly murder civilians. If finding a disenchanted employee is really that difficult, humanity's much worse off than I thought. It would also be useful to have someone on the inside. For however long that lasts, Nigel's real good at sniffing out spies. Personal experience speaking? Yeah, not really in a sharing mood right now, fam.
ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆல்பியன் கார்டை ரெக்ரூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சரி, பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தா அப்பாவே மாதிரி இருக்கா. இப்போ நான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன். Are you ready to take back London? ஓ, இதுவும் பொண்ணா? கடவுளே. I need help with something. We'll do what we can. What's the matter? My friend's got this rare blood disorder, and with the NHS in the state it's in, he hasn't been able to get proper treatment in months. The only doctor that would help him works for Clan Kelly. Highly expensive and illegal. But I had no other choice. Go on. It was a fucking scam. The drugs worked, but my friend got addicted. That's when the doc stopped giving the treatment unless we paid more. Much more. Now we can't afford it. What a fucking lowlife. Don't worry. DedSec will get your friend their drugs. Well, this quote-unquote doctor is a real winner. He was struck off the medical register for gross malpractice last year, and now he's a freelance mob surgeon. Nice work if you can get it. Bagley, think you can track them down? I am quite literally always tracking everyone down. Pushing you with coordinates now. Drugs shipment info. ஆடா பாவி, ரொம்ப தூரத்தில் வச்சுருக்காங்க. எப்போ போய் எப்போ இந்த மிஷனை முடிச்சு நான் எப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமை முடிச்சு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேறு கொடுக்கல. ஒரு வழியாக பக்கத்தில் வந்துட்டேன். டெக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, பக்கத்துலேயே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். The Clan Kelly doctor you're looking for is close by. And he's got a highly secure laptop with him too.
That should contain the whereabouts of the drug shipment. Arapadi. எங்க There's the laptop. Just stay. Don't go. காட்டு அடி இல்ல வர பின்னால சரி அவ்வளோதான். Laptop scraped. Get to safety while I analyze the data. பக்கத்தில் இங்கே டெக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கே. I found them at warehouse where experimental drugs are being stored. I'm sure Mary Kelly won't mind if you nick a few. ஸ்டீல் த மெடிக்கல் வேன். ஓகே ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்குள்ளே தான் அந்த ட்ரக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அந்த வேனுக்குள்ளே. பரவாயில்ல, இது கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. வந்து உங்கள் ஆதரவை கொடுங்க. ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க. I'm detecting a vehicle nearby with at least 2 years' worth of treatments inside. That's more than enough to wean our contact's friend off the treatment. Message received. டேய், உன்னை ஹர்ட் பண்ணி நான் என்னடா பண்ண போகிறேன்? சும்மா மூடிட்டுறா. என்னது டெலிவரா? ஓகே ஓகே, பார்சல் பாக்ஸ்.
ஓகே, நம்ம இது வச்சு போயிடலாம். நம்மக்கிட்ட தான் ட்ரோன் இருக்கு. There's the vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. Okay. Vehicle acquired. Now what? I found a safe location where our friend can pick it up. Sending you the coordinates now. இது வேற கொஞ்சம் இருங்கடா டேய். எங்கே இருந்துச்சு? எங்கே ஆறாப்பாவி மேலையா? இருங்கடா வர்றேன். பாவிப்பையலடே. ஆடா ஒய்யாத. இருந்த ஒரே டெட்டா. சரி, இவனே எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அது எங்கே மேலே வச்சுருக்கானுங்க அந்த கேட்டு ஓப்பன் பண்ணுறது. அதுதான் இப்போ இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை. அதை ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் போக முடியல. ஸோ லைக் நைட் டைம் அப்படிங்கிறதால இதுவும் கரெக்டாக ஆளுங்க இருக்கிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது சரியா. லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, லோட் ஆகட்டும் அது பாட்டுக்கு. லைக் நம்ம இந்த மாதிரி உடனே ஸ்வாப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் லோட் ஆகும். ஓகே, கிட்டத்தட்ட வந்துடுச்சு.
That's not good. Bagley. Sadly, that operative has gone on to the big safe house in the sky. Fuck. We asked out, didn't we? There's the vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. Got the vehicle? Now what? I found a safe location where our friend can pick it up. Sending you the coordinates now. வேறு ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்பேன். தெரிஞ்சு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து இந்த பக்கமாக தான் வந்தாகணும். ஆஹா, ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனால் இந்த இடத்த மட்டும் முடிச்சிட்டோம்னா லைக் நம்ம ஆஹா We're aware of an Albion employee who might be approachable. இப்போ முதல்ல இருந்து கொண்டு நினைக்கிறேன்.
கிட்ட அந்த இவனும் இல்லை. லைக் என்னென்னா இந்த ரிக்ரூட் மிஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் வச்சுருப்பாங்க, ஏன்னு தெரில. நார்மல் மிஷன்ஸை விட ரிக்ரூட் மிஷன் இதில் உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணுறது, ரிக்ரூட் பண்ணுறது. அதில் பார்த்தீங்களா என்னென்னா அந்த வழியாகவும் நம்மளால் போக முடியாது, அதே மாதிரி அந்த வழி பூட்டியிருக்கும். அந்த சர்க்கியூட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மிஷனை மட்டும் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஸ்டீமை என் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு வேறு ஆப் வைக்கிறாங்க. திரும்பவும் அதே மிஷன் தான் கொடுக்க போகிறானா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கொடுப்பாளா? வேறு ஏதாச்சும் குறி. ஓ ஆம்பளை நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, இந்த வாட்டி ரிக்ரூட் என்ன பண்ண சொல்கிறான்? What's up with him, Bagley? He's got substantial gambling debts, well above the median amount that people are killed for. Oh, and he's also refusing offers of financial assistance from a well-off friend. Never known a gambler to turn down free dosh. Something's fishy. Look at you keeping up. Maybe this friend can help explain. ஆடா பாவி, ஆடு மாறி இருக்கு. ஓகே, இது வேறு மிஷன் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, பண்ணிடலாம். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. இது வேறு இது நினைக்கிறேன். இது வேறு ஆடு. ஸோ இது வேறு மிஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த வழியை மட்டும் திறந்து விட்டு ஈஸியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் இந்த மிஷனையும் முடிச்சிருக்கலாம். வழியை பூட்டி சர்க்கிட்ட மேலே வச்சு சே இவதான் அது பச்சை மண்டச்சி. Do you need some help? What's up? This is about my friend, isn't it? Oh God, he's okay, right? He's in way over his head. Go on. He's destroying his life with his stupid gambling. I tried to help him get out of debt, but no.
Now he's off to meet those Clan Kelly thugs. They're going to kill him. Oof, that's not good, is it? We'll look into it. I've tracked our naughty little gambler to a location that's crawling with Clan Kelly goons. We need to dig into this. Rescue them from the gangsters. Okay. அவ்வளோதானே. இது ஈஸியாக பண்ணி போடலாம். ரெஸ்கியூ பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அடப்பாங்களடி. இதை வேறு 1/2 மைல் தூரத்தில் வச்சுருக்காங்க. 3000 மீட்டரா? இன்றைக்கி இவனுங்க என்ன இந்த ஸ்ட்ரீமை முடிக்க விட மாட்டானுங்க போலயே. ஆயிரம் மீட்டர்னாலே ரொம்ப தூரம். இதில் 3000 மீட்டர் வேறு. இன்னும் 1800 மீட்டரா? பாவி, இந்த இடத்துக்குலாம் நான் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லைடா. இப்போ தான் ஆக்சுவலாக வர்றேன் இந்த இடத்துக்கு. ஒரு வழியாக பக்கத்தில் வந்துட்டோம். Gambler is somewhere in the area, and just based on how these things go, probably in mortal peril. Get to him quickly. Duma.
This is the place. Our man's in here. Escort safely. Okay. Occur to unlock. அது வேற எங்க வச்சிருக்கீங்க? இரு. லாக் எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. Well, that's humiliating. Search over. வந்து மாட்டிட்டோமோ? இருடா கீ எங்க வச்சிருப்பாங்க? அடப்பாவி காசா. நீ யாரு? ஓ, கீ அங்க இருக்கு. அடப்பாவி, இவ்வளோதானா? வாடா. அந்த கீ வந்து நிமிஷம் சுட்டா ஓப்பன் ஆகிடு தானே இது? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் உங்கள் அக்கா படி நிமிஷம் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஓகே, என்னடா பக்கத்தில் ஒரு வழி வைக்க மாட்டீங்க? இதுக்கு வேற நான் சுற்றிட்டு போகணும். சுற்றிடாடி. வாடா. Congratulations on your great victory. You might want to check on them. I can't stop thinking about how I'd be dead. சரி கோவப்படாத.
You okay? Piss off. I had the situation under control. Fine, I was in deep shit. I'm just saying, this isn't my first rodeo. The con has worked before. What do you mean? Step 1, rack up debt. Step 2, get taken in. Step 3, plant this back door and let the crypto roll into my account. Normally, they don't work me over quite this hard. Guess Clan Kelly doesn't mess around. No shit. Anyway, you could finish the job. Upload the virus and I'll cut you in on the take. I've got this. Well, he's certainly entrepreneurial, though not exactly risk-averse. I say we help him out. Could be useful to us. I found your Clan Kelly lieutenant used the same password for everything since middle school. Should make a good target for the crypto virus. I'll send you their details. சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் லைவ் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி பார்த்த எல்லாருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து எனக்கு தந்த மாதிரி உங்கள் ஆதரவை தாங்க. ஸோ நாளைக்கும் வந்து வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜனோட பார்ட் 3 தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை கண்டிப்பாக தாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஓகே, என்னென்னா யாருன்னே தெரியாதவங்களாம் ஆக்சுவலாக நேற்று லைவ் பார்த்துருந்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி இன்றைக்கும் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து போயிருக்கீங்க தெரியுது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கும் இதே போல் 12 மணிக்கு வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன் பகுதி 3 வந்து சந்திக்கலாம். ரொம்ப நன்றி.